오늘은 걷기 운동이 오히려 건강을 해치는 경우, 걷기 운동을 해서는 안 되는 사람, 무릎에 무리가 되지 않는 적정 걸음수 및 걷기 운동 관련 유의사항에 대하여 자세히 알려드리겠습니다. 걷기 운동은 남녀노소 누구나 쉽게 시작할 수 있는 훌륭한 운동이지만 특정 상황이나 사람들에게는 오히려 건강을 해칠 수 있습니다. 또한 걷기 운동 효과를 높이고 부상을 예방하기 위해 유념해야 할 사항들이 있습니다. 1. 걷기 운동이 오히려 건강을 해치는 경우. 과도한 걷기. 체력 수준을 고려하지 않고 너무 멀리 너무 빠르게 휴식 없이 걷는 경우 오히려 건강에 해가 될 수 있습니다. 무리한 걷기는 근육통, 관절통, 피로, 탈진, 심한 경우 부상으로 이어질 수 있습니다. 기존 질환 악화. 심장 질환, 관절염, 당뇨병, 족부 질환 등 특정 질환이 있는 경우 무리한 걷기 운동은 질환을 악화시킬 수 있습니다. 특히 심장 질환 환자의 경우 장거리 걷기나 빠른 속도로 걷는 것은 심박수와 혈압을 높여 가슴 통증, 호흡 곤란, 심장 마비 등의 위험을 초래할 수 있습니다. 잘못된 자세. 구부정한 자세, 과도한 팔 흔들기, 발을 끌면서 걷는 습관 등 잘못된 자세로 장시간 걷는 경우 허리 통증, 발 통증, 관절 통증을 유발할 수 있습니다. 안전하지 않은 환경. 미끄러운 길, 울퉁불퉁한 길, 어두운 길 등 안전하지 않은 환경에서의 걷기 운동은 낙상 사고, 발목 염좌 등 부상 위험을 높입니다. 2. 걷기 운동을 해서는 안 되는 사람. 심혈관 질환, 고혈압, 심부전, 협심증 등 심혈관 질환자는 걷기 운동 강도와 시간에 주의해야 하며 반드시 의사와 상담 후 운동 계획을 세워야 합니다. 호흡기 질환, 천식, 만성 폐쇄성 폐질환 등 호흡기 질환자는 걷기 운동 중 호흡곤란을 느낄 수 있으므로 운동 강도를 조절하거나 의사와 상담해야 합니다. 관절 질환, 퇴행성 관절염, 류마티스 관절염 등 관절 질환자는 걷기 운동이 관절에 부담을 줄 수 있으므로 의사 또는 물리치료사와 상담 후 적절한 운동 방법을 선택해야 합니다. 족부 질환, 족저근막염, 무지외반증 등 족부 질환자는 걷기 운동 시 통증이 악화될 수 있으므로 편안한 신발을 착용하고 무리한 걷기를 피해야 합니다. 균형 감각 장애, 노인, 뇌졸중 환자, 파킨슨병 환자 등 균형 감각 장애가 있는 사람은 낙상 위험이 높으므로 평지에서 짧은 거리를 걷는 것부터 시작하여 점차 운동량을 늘려나가야 합니다. 당뇨병성 신경 손상. 당뇨병으로 인한 신경 손상이 있는 경우 특히 발, 걷기 운동이 발에 무리를 줄 수 있으므로 의사 또는 족부 전문의와 상담하여 적절한 운동 종류와 신발을 선택해야 합니다. 기타, 급성 질환, 발열, 심한 통증, 염증, 출혈 등이 있는 경우 회복될 때까지 걷기 운동을 삼가는 것이 좋습니다. 3. 연령대별, 남녀별 무릎에 무리가 가지 않으면서 건강에 도움이 되는 적정 걸음수. 일반적으로 건강에 좋고 무릎에 무리가 가지 않는 적정 걸음수는 연령, 성별, 건강 상태, 활동 수준에 따라 다릅니다. 하지만 몇 가지 일반적인 가이드라인과 유념해야 할 사항을 알려드리겠습니다. 연령대별, 성별별 적정 걸음수. 일반적으로 연령과 성별에 따른 적정 걸음수는 다음과 같습니다. 어린이 및 청소년 10대 최소 9,000에서 16,000 걸음. 성인 18에서 59세 7,000에서 10,000 걸음. 노인 60세 이상 6,000에서 8,000 걸음. 4. 걷기 운동 시 유념사항. 준비 운동 및 마무리 운동. 걷기 운동 전후 스트레칭, 가벼운 체조 등 준비 운동과 마무리 운동을 통해 부상 위험을 줄이고 운동 효과를 높일 수 있습니다. 적절한 신발. 쿠션이 좋고 발에 잘 맞는 편안한 운동화를 착용하여 발과 관절에 가해지는 부담을 줄여야 합니다. 낡은 신발은 피하고 걷기 운동에 적합한 기능성 신발을 선택하는 것이 좋습니다. 올바른 자세. 허리를 곧게 펴고 시선은 정면을 향하고 팔은 자연스럽게 흔들면서 걸어야 합니다.
턱을 당기고 발뒤꿈치부터 발바닥, 발가락 순으로 땅에 닿도록 걷는 것이 올바른 자세입니다. 운동, 강도 조절. 처음에는 가볍게 걷기 시작하여 점차 속도와 거리를 늘려나가는 것이 좋습니다. 운동 중 숨이 차거나 통증을 느낀다면 즉시 휴식을 취하고 무리하지 않도록 운동 강도를 조절해야 합니다. 수분 섭취. 운동 전, 운동 중, 운동 후에 충분한 물을 섭취하여 탈수를 예방해야 합니다. 특히 여름철이나 더운 날씨에는 수분 섭취에 더욱 신경 써야 합니다. 안전한 환경. 밝은 시간대에 밝고 안전한 길을 선택하여 걷는 것이 좋습니다. 이어폰을 사용하더라도 주변 소리를 들을 수 있도록 볼륨을 낮추고, 밤에 걷는 경우 밝은 옷을 입거나 반사 장비를 착용하여 안전을 확보해야 합니다. 개인 맞춤 운동. 개인의 건강 상태, 체력 수준, 목표에 따라 걷기 운동 계획을 맞춤 설정하는 것이 중요합니다. 만성 질환이 있거나 건강에 문제가 있는 경우 반드시 의사 또는 전문가와 상담 후 운동 계획을 세워야 합니다. 걷기 운동은 건강에 매우 유익하지만 본인의 몸 상태와 상황을 고려하여 안전하고 효과적인 운동을 하는 것이 중요합니다. 다음은 영어 공부에 도움을 드리고자 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드리겠습니다. Today, we will tell you in detail about cases where walking exercise is harmful to your health, people who should not walk, the appropriate number of steps that do not strain your knees, and precautions related to walking exercise. Walking exercise is a great exercise that anyone of any age or gender can easily start, but it can be harmful to your health in certain situations or for certain people. In addition, there are things to keep in mind to increase the effectiveness of walking exercise and prevent injuries. 1. Cases where walking exercise is harmful to your health. Excessive walking. If you walk too far, too fast, and without resting without considering your physical strength level, it can be harmful to your health. Excessive walking can lead to muscle pain, joint pain, fatigue, exhaustion, and in severe cases, injuries. Exacerbation of existing conditions. Excessive walking can worsen certain conditions such as heart disease, arthritis, diabetes, and foot disease. In particular, for patients with heart disease, walking long distances or walking at a fast pace can increase heart rate and blood pressure, which can lead to chest pain, shortness of breath, and heart attack. Incorrect posture. Walking for long periods of time with incorrect posture, such as a hunched posture, excessive arm swinging, or walking with your feet dragging, can cause back pain, foot pain, and joint pain. Unsafe environment. Walking in unsafe environments such as slippery roads, bumpy roads, and dark roads increases the risk of injuries such as falls and ankle sprains. 2. People who should not walk. Cardiovascular disease. Patients with cardiovascular diseases such as high blood pressure, heart failure, and angina should be careful about the intensity and duration of walking and should consult a doctor before making an exercise plan. Respiratory disease. Patients with respiratory diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease may experience difficulty breathing during walking, so they should adjust the intensity of the exercise or consult a doctor. Joint disease. People with joint diseases such as degenerative arthritis and rheumatoid arthritis should consult with a doctor or physical therapist to choose an appropriate exercise method, as walking can put a strain on the joints. Foot disease. People with foot diseases such as plantar fasciitis and hallux valgus should wear comfortable shoes and avoid excessive walking, as walking can worsen the pain. Balance impairment.
People with balance impairment, such as the elderly, stroke patients and Parkinson's disease patients, are at higher risk of falling, so they should start by walking short distances on flat ground and gradually increase the amount of exercise. Diabetic nerve damage. If you have nerve damage due to diabetes, especially your feet, walking can put a strain on your feet, so you should consult with a doctor or podiatrist to choose an appropriate type of exercise and shoes. Others. If you have an acute illness, fever, severe pain, inflammation, or bleeding, it is recommended that you refrain from walking until you recover. 3. Appropriate number of steps that are healthy and do not strain the knees by age group and gender. Generally, the appropriate number of steps that are healthy and do not strain the knees varies depending on age, gender, health status, and activity level. However, here are some general guidelines and things to keep in mind. Appropriate number of steps that are healthy and do not strain the knees by age group and gender. Generally, the appropriate number of steps that are healthy and do not strain the knees by age group and gender is as follows. Children and adolescents, teenagers. At least 9,000 to 16,000 steps. Adults. 18 to 59 years old. 7,000 to 10,000 steps. Seniors. 60 years old and older. 6,000 to 8,000 steps. 4. Things to keep in mind when walking. Warm up and cool down exercises. Warm up and cool down exercises such as stretching and light gymnastics before and after walking can reduce the risk of injury and increase the effectiveness of the exercise. Appropriate shoes. Wear comfortable sneakers with good cushioning and a good fit to reduce the burden on your feet and joints. Avoid old shoes and choose functional shoes suitable for walking. Proper posture. Walk with your back straight, your gaze facing forward, and your arms swinging naturally. The correct posture is to pull your chin in and walk with your heels touching the ground, then your soles and toes. Adjusting exercise intensity. It is recommended to start with a light walk and gradually increase your speed and distance. If you feel short of breath or pain during exercise, take a rest immediately and adjust the exercise intensity so as not to overdo it. Water intake. Drink enough water before, during, and after exercise to prevent dehydration. You should pay more attention to water intake, especially in summer or hot weather. Safe environment. It is recommended to walk during bright hours and choose a bright and safe path. Even if you use earphones, turn down the volume so that you can hear the surrounding sounds, and if you walk at night, wear bright clothes or reflective equipment to ensure safety. Personalized exercise. It is important to customize your walking exercise plan according to your personal health, fitness level, and goals. If you have a chronic disease or health problem, you must consult a doctor or specialist before making an exercise plan. Walking is very beneficial to your health, but it is important to do it safely and effectively considering your physical condition and situation. Thank you so much for watching until the end.